Deszcz bubnio wysoki okna biblioteki, jak niespokojny pals, kabraka obramu zamku. W wielkim pokoju panowa sisha tak gista, mogna bilo j kroik nogam. Przeriwana jedni szmerem przerakinich kartek I sichan szlakiem. Stories dawasi dobigak z naj chemnijic zakamarko pomiudzi regałami. Bywita sisha pelna tajemnik, sisha. Tora terzamawa w sabi wiche prati nigvusiski ksiaji w tym miesku rezum, white. Anna Kowalska kleczała na zimnej marmroedź. Passages. Jedź drobn dłoni drogali, gidi zbierała rozsukoni listy. Kaddi arkush papieru witawasi ciusi odi poprzedniego. Jakby słowa napisane na nim byli wykonane ziołoju. Jedź matka, pani Magdalena. Przezdła dziecię lat sprzedawa to biblioteka kadgego ranka, o wiki. Zanim panawi z rodziny Wiśniewskich obedzili cw swórch jedwabnich postulak. Teraz, w wiku zaledwie 17 lat. Anna musiała przejak tiobo wizek pomates. Tzmarła zaledwie tidzi temu na grugliku. Dźwig krokał na marmurowich schodach sprawy. China szybko szała jednzi listo za fati swoje szary sukinki. Widziała, że mógł być tylko on. Młody Dziedzic Tomasz Wiśniewski. Torio tej por zwykle szadzi do biblioteki, aby czytać gazety perzi poranjkowi. Anna nigdy nie rozmawiała z nim bezpośrednio. Ale obserwowała gozi daleka przez te wszystkie lata. Jid tuaziziwa mates w pracy. Tomasz miał 25 lat. Sin wuzi zawsze starani uchizane I oczy koloru głębokiego morza. Toraz dawali si nozik w sabi jaka smutek. Nozel zawsze eleganki garniteri shite na zamoini. A jego budi lisnowai jak zwierciadła. Ale Anna widziała kokwiche, widziała. Jak jego ramiona opadły, gid mislo, nikt nie paterzi, widziała. Jak jego pals and oni bawiwi si mankiatami. Gido yisik moik duniego ostrom tonum. Dobry pano ano. Poidzia sicho. Jego głos mia w sabi kok ziak samichu I jesianego wyatru. Ni spodziewam si kogos tudaj o tej pors. Anna szybko stała, nadal terzamayak listi z aplikami. Jedź sirs bilotak głono, była puna. Gian muzi de swishi. Policzki zapanui jedź rumiosum. Elni z powodu zakopotania, z powodu niu. Tori nagel w nij wybukna. Przez te wszystkie lata jego rodzina traktowała jedź maku jak nie widzialna. Magdalena Kowalska mogła umra w milczeniu. The voice you selected does not support this language. Please click the upper right corner to switch to another voice. Ale dopóki sprzedawa biblioteka ko rano, nie bywidla nichwana. Dobry. Pani Tomasz, odpowiedziała, starajak z. Jebi jedź głos brzmi stabilny. Matka jukni jedź. Przezewun jedź obawio zk I dat kok przebiegu przez jego tours. Mog wall, mog wisted, mog kok zupni inigo. Podzd blige. A Anna wyczuła zapach jego wody kaluskij, drogi. Francuskij, takij. Za tora jedź matka mogła być kupik jedziny na kali miziak. Bardzo mi przykro z powodu straty. Powiedzia. IW jego głosi swajczyk bilo szerok, tora zizawila anu. Twoja matka była. Była dobra kobieta. Była wiche nig dobra, Anna nie mogła posters imak swo. Tor płynuizi jedź już jak patok podeshu. Była naj lepszą kobieta na wisi. I umarła w nudzi. Podges gid postwo. Podges gidi postwo jili w luxusi. Tori ona pomagała utterzimak. Tomasz milczał przez długo chwilę. Paterzak naji chiniu z chims. Kołajgladało jak zivi. Nikt nigdy nie moik duniego w taki sposób. Nikt ziswabi ni ozmilai si podnik na niego głosu. Ale oxat ani ni bilo strachu. Bil new, bil wall, była prada tak czysta,
I ostrojak stylet. Kotu zimish zaplikami. Zapita lagodni. Anna wahawa si prezes moment. Jeden z listo, tori przipad ku wypad z taujane shuflady, oka tamasha, zawara kok, komagos minik vusisko. Ni rozumiała jeśli w pelni swotam zapisnich. Ale wichuwawa. Jita kok wanigo, kok komagwa y joshinik wheelers echi. Listi, od powiedzjawa w kako. Znalazłam g pages sperzatania. Wypady z shuflady paskiego oka. Tors tamasha stawasi nagel blada, jak persjuradla. Wysiad na reku, ale ana kafmuisio krok. Tenisan zwichajan listi prada. Zapitawa, jejko stasi chishi, ale bardzij decidawani. Matka mowiwa chasam jeners echi, gid bywa kora. Mowiwa o tajennik, o rzechek. Tor widziała I swishawa pages presi. Mislalam, jita magichenia garachki, ale teraz Anna. Odajmi te listi. Tomasz moak taraz in tonum. Jego gwozi pojuilo si kok ziadariditu. Tori bilmu rajani. Ayla and ni bywa juk mawanji chinking. Tora mogna bilo perzestrashi ni pani tomasz. Jejgwos bil tiraz torti jak kamie. Matka umarwa, nichego ni widzak o pradzi. Ale nyen prawo widzik. W tym momencie, Anna wysiadnua jeden z listo, izanem tomasz daji j pausters imak. Córka chitak na głos. Maj drogi Stanisław. Sprawa Kowalskij muzibik zalakwiona dyskretnie. Nie mogę mi pozwolić, żeby prada opagars wyszła na jaw. Jej zeznani mogło by zniszczyć naszą reputację na zawsze. Zaliczam piaset zadać. Wystarczyć jako długo, żeby znalazł miasta na zawsze. Jeśli si nie zgadzi, nami in sposo by Anna preserwała czytnie. Zobaczyła wyraz torzi tamasha. Bil blady jak sumirk, a jego oczy wypinały si chims, ko y gladało jak horror. Elchi to bil horror z powodu tresi listu, g z powodu tego, g został on odkryty. O jakim pagars mały ten list? Zapitała Anna, jejgwos drigak teraz emigji. O jakich zeznaniak? Czego moja matka była kim? Tomasz przez rugachulju milczał, paterzak na dziecieniu, jak by widział po raz pierwszy. Jego tors przeszła przez kilka ronich emigji, strach, wistid new, a na kaku kok. Ko y gladało jak rezygnacja. Anna, powiedziała ukaku sycho. Nie rozumiesz, w kosi wakajesz. Te listi. Tenisener zechi dla takich ludzi jak ty. Takich ludzi jak ja? Anna pachiwa, jak news no w nij narasta. Ma pan na myśli ubajik? Nie ładnich? Takich. Torik mogna kupik za piaset zadich albo ujanek innymi sposobami. W bibliotis zapadła sisha tak gista, giswychik bilo tylko bisiet cirk I dalek gerzmet. Anna terzamała list w drachik duanayak, al jedźrak ni otarwasiod torzi tamasha. Widziała, stoi na kroadzi persapachi, al była gotowa skachik. Jeśli to znaczyło poznanie pradia, o śmierci matki, nagel w jerzayak biblioteki. Podziałaj si starsi mężczyzna, o siwich wasik I zimny, stalowich okzak. To bil Stanisław Wiśniewski, o yisik tamasha, slowiak, korego wyshisi w miesi bali si I shanawali w ranj mirs. Jego sprzejerzny padło na anu, potem na list w jedriku, a na kaku na sina. Kotu si jij? Zapita tonum. Tori mog persa marznak lotto. Anna pachiwa, jak vusiski musni w jedźsil napinaja si jak struni. To bil moment, w tori muziala pajak decyzju. Tora mogła zmienić nie tylko jedziki, el tak odsłonik pradu, tora była ukrywana przez lata. W jedźdłoni spaczyła mak.
Oktore isnayanu, ni mayawa pajusha jeshi quadrans timu. Desh za oknam persabira nasayo. Jakbi samo nebo, chialo bik wayad keen tego. Komayao si widarzik. Ana panutawa kaddi jiswo jego jisistwa spujanego. W chenu, wheel kigo dworu winiaskich. Kogdego ranka, o chorde badzila si razem zi matka. Gadi jeshi guyashti quisuwai na nibi, jak rasi pain perki. Magdalena Kowalska ubarawa si w sishi. Jebini obadzio sasiado wh malaj drunianj izdips persia lysi kostjelnj. Dom skada si z jednego pokoju z niskim sufatem. The z spali obi na jednym woku pod koldra jiwana z kawaka sterik sakinak. Matka zashe moil. G praka w doors dzachet. Anna, pamutaj, szeptowa, cheshak dugi, jan wuzi korki persi blasku wisi. Gestas mi shichiarami. Ni kaddi mastawa prekau. Elana, navat jakojiko, widziawa. Jak matki rus stawai si karaz bardzij papakain od krodkau chishachich. Jat jejplisi karaz bardzij si garbali od jigvigo shilania si. Jak kashal. Pachakau leki. Stawa si karaz gwabshi I bardzij dakachliwi. Dwar winiaskich bil jak palak z bagni. Visoki sufati zdobioni stukatiria. Marmaro pasajki pakrait grubimi, perskimi daiwanami. Kristalo girandol. Tor erzukali tichau reflexi nasaini pakrait jedwabnami tapatami. Ana chisto towarzizuwa mates w prasi. Pomagajak jejnozik wyadra icierki. Lubuwa najbert zij biblioteka. Z tisius ksiavek stawo w erzatak jak golniers. Apowiters pekniao skora. Papieramai chims jeshi, mog vidza mog taja nakami. Tor kriki si miudzi kartkami. Tomasz Wiśniewski bil tidi nastalakium. Wasokim I shuprim, z ochami punami marze. Ana pamutawa, jaksi dzia persi wilkum dubawim biorku, pakaloni, nad ksiakame. Jego sim wuzi opadwi muna cholo, gid si concentrao. Chazami, jid mislo, jinikni paterzi. Uzmi cha si du sibi, chitajak is virsh, albo apawik. Bailita jedin momenti, jid wygladan napradu shigliwi, elu yisik tamasha. Stanisław Wiśniewski, bil zupni inim chlawikium. Vizoki, shiroki w barak, z torda shaka I ochami jak ladawik. Porasha si podilmuz I grakia I punosio kogos. Konigdi ni witpid w swoj prao duwaji. Jid persas hadzel koratarzami. Swakbastawawa persi shanatzi apashanami gwami. Jego gwoz, gidi widawa polachenia. Bil twardi I zimni, jak stal. Pangotoa jeden shigolni gzg sistwa, did mayawa mog gsio lot. Pomagawa mates, sirak kurs, siovek w bibliotis. Gidi nagel uaswili guona kotniozi gabinetu panastaniswawa. Mwodi tamash kriche, jego gwoz wama si ziemikji. Oj, ni mogna tak traktuak ludzi. To nisprawiedli. Nisprawiedli? Odpawid Stanisława by Walodowato spokojna. Sprawiedli walk to Luxus, not tori ni mogami sabi pozvolik. W jichu licha si tilko winiki. Ana I matka zaderzimali si, swishak odros perzerikanego kreska I shibki kroki. Pochwili drizvi biblioteki at wurzili si, I wiesdol tamash. Jego tours bywa chervona. Achi blishterliod, pausterzimiwani jez. Zobachi anua na momentit spojazinia si spatkali. W jego oxek zobachiwa kok, korazbaznawa. Rizal nak mui bal kogos, to chase miniaki wyatt. Ailnivi jak.od, tante pori, ana obserwawa tamasha zi jeshi vyukshu uwawaga. Widziawa jak stira sibik milid la swabi. Jak chasame zostawaya dodatkau piniads la kacharki. Jak pomaga sterisi konium. GD10 ni mog samajilni zaniak chiukachers echi na strich. Ale widziawa teg.
Jak jego o język tupulte persajai dobroci sachimi uagami, I kasliwimi komentarzami. Magdalena Kowalska nigdy ni narzekała. Nawet gid kaszal stała si karaz gorsi, gidi po prasi lidwo magła iksi prosto. Gid jizami Anna znajdowała j rano skalona zi balu, matka zawsze uśmiechała się moiła. Dziwu Cisco jest w prozadku. Gotowała dla korki zupi zi warzi, tor persona zi rinku. Opowiadała bajki perzi blasku wisi. Shida kawała mail ozdobi. Tor sprzedawa na targu za grosz. Mamo, mówiła Anna. Jidmi miała juk piutnisi lat. Mog paunis mi paszukak inaj prasi. Mogewu mi esi. W jakim sklepi. Magdalena krusika gwola. Jedź jan wuzi. Teraz prezerti siwizna. Opadui jedź na ramiona. Jiko, ta praka uterzimuj nas perzi jichu. Poza tym, dodawała ciszej. Czasami słyszyła rzeczy. Tor mogę bik wan. Anna nie rozumiała tidi, komaka miała na myśli. Magdalena czasami mówiła dziwne rzeczy, zwłaszcza gdy było pogno I myślała, Córka gp. Mówiła o dokumentach. Tor znajdowała podczas sprzątania gabinetu pana Stanisława. O rozmowach telefonicznych. Tor persypiku podsłuchała o listach. Tor widziała na jego biurku. Te pieniądze. Szeptała czasem w ciemnościach. Skad Sunday wszystkie pieniądze? I dlaczego pan Stanisław ma w szafie ubrania spaloni na bregach? Anna zawsze myślała, że wynik przeznaczenia I choroby. Matka prakowała 16 godzin dziennie, sprzątając nie tylko biblioteka, ale tak gabinet, salon I korytarz. Jedź puka, osłabiony przez lata dudykania chemi I kurzu. Stawała si karaz słabsze. Ostatnie misjas życia Magdaleny były szczególnie trudne. Kaszal był tak silny, że czasami budzał koło kamieniku. Anna zostawała w nocy perzi mates. Terzamajek jedźdło, gdy walczyła o kardiotyk. Lekarz, którego w kaku namuli na wajzaidu, pokrysigła I poezja, juk za pogno. Gruglika, poezja krako. Powinna była przejść czuznicz. Ale jak mogła przejść czuznicz. Gdy kada wezida lekarza kosztowała tyle. Alzarabiui chigu tygodnia? W ostatnich dniach Magdalena majaczyła. Mówiła o pagars, o krajkach, o człowieku, który próbował przekopać. Anna, szeptała. Czwartajak dwo korki z sila. Tora była zaskakująca jak na kogoś tak karego. Sunarzechi, tor paunas widzik. W gabnisi. W sekretnej szufladzi. Prawda jest tam ukryta. Anna myślała, że tu objoy choroby. El teraz stojak w bibliotece listem ryku. Za Córka Zrozumiał, że matka mówiła prawdę. Tomasz tymczasem jai zupni innym dzikiem. Po ukończeniu studio pranicznych w Krakowie, rozsądził do muzi nadzieję, że budzi mógł zmienić sposób. W jaki rodzina prowadziła swą genderizę. Ale język miałem pleni. Stanisław Wiśniewski kontrolował większych handlu w miesi, był właścicielem tartuku. Młyna, kilku sklepów I dużo płaci zimi. Jego łapy sięgali burmistra, policji, a nawet sadu. Tomasz, moako język podczas kolacji perzi długim. Mahoniowym stol, sentimentalizm to choroba ludzi słaby. Jeśli cisz dziedziczyk pomni, muzycznauczyk si biktordi. El Tomasz nie potrafi biktordi. Gid widzia, jako język traktała robotniko, jak wykorzystywać desperaju. Jebi płacikiem grosz, kok w nim si buntowało. Próbowa interweniołek, el Stanisław zawsze znajdował sposób, jebi pokazać synowi. Poforzadzi. Zobacz. Moak, pokazujak siadzi rachunkał. Miki sirs, ni wipni kazi. Te pieniądze pozwalają nam jik w komforki. Pozwalają tobie studiowak. Pozwalają nam biktim.
Kim jestizmy. Tomasz widzia. Gio yisik ma rakju kodu konfertu. Mishkali w piknym doors. Jedli najleps jejeni. Nosili nadrasha ubrania. Ale czasami w nosi. Legat w swoje persistran sypialni pod jedwabna koldra. Chusi pusta skarupa. Vusisko komaya. Bilos budawane na kudze na dzi dat. Praboa rozmawiaxio yismo poprawai waranko prasi. O podwikich the robotniko. O budoi spitala dla najubashich. Stanisław Swachagozi Warazem Rozbavinia na Twarzi. Jakby Swachajitska. Tar opowida o Tim. Jak zostani królem. Sinu, moak w kaku. Wyatt ni jest bagnio. Sin ludzi, torzi erzadza, I ludzi, karimi erzadza. Pitni brizmi tilko, poktore stroni chishbik. I teraz paterzak na anu. Tora terzamawa list zdolni znishik visisko. Oko jego o yisik prakowa prezezlata. Tomasz po raz pirshi w jichu widzia shansu. Jebi adpowidziak nata pitni. Stanisław Wiśniewski wiezdol do biblioteki z grakia drapiegnika. Tori v. Jego ofiara ni mag usik. Jego stalo oci przeszwi po pamięcieniu. O d sinestojasego perzi okni, z niechitelnym razem twarzi. Pomwoda chiniu. Tora terzamała w drachik rakik kok. Komagwo bit kosen jego wiata. Tomasz. Poedzia spokini. Jego głos bil tak zimni. Giana pashua. Jak Córki przebiegaja jej po crosswupi. Chizekciabis wajashinik me. Dlaczego Córka Sprzątaczki macha moimi prywatnymi dokumentami? Anna zasisnua pels na liski. Magła odako tiraz, przeprozik, podjgdu do mój kontinuuk sprzątaczki, jak dyby nicc, ni stało. Magła dzik w ni widzi, jak jiwa jejmaka przezwyciski te lata. Ale gidi spojrzawna tor Stanisława Wiśniewskiego, zobaczyła ko sprawio. Jej gaudik skirchi cz strachu aniu jednaczesny. Zobaczyła pogardy, tak głęboka, I tak zimna. Zrozumiała, x dlatego człowieka, ona I jejmaka, ni bili nigdy ludźmi. Tylko erzeczony, czuk widzik. O czym pisz ten list, poedzieła, starajak si. Jebi głos brzmiał puninik si chuka. Czuk widzik, ko moja matka widziała, ko pan chiayu krik. I dlaczego umarła w nudzi, podjgid pan podjgid ko. Stanisław przerwa jej tonem tak ostrym, Anna kofmui si okrok. Podjgid jakiuko prakowoem, jebi's budowak de vusisko. Podjgid ja rizikowam wszystkim, jebi dak ted rodzini przezwak. Prakowam? Anna pachua, jak news alua jak fala. A kozi ludźmi, torzi prakowali dla pana? Kozi robotnikami w tartaku, torzi strasylajdziki. Bio pan ni chia witek pieniędzy na bezpieczniejsi maszyny? Kozi rajanami, tor pan wrzucizi domo, gidi ni mogli zaptasik chinshu. Stanisław przegledal si judge przezdrugan chuliu. A potem jego justa wykaziwali si w zimni uzmi, widzo. Matka nauczyła się uczenig, czytania I pisania. Szkoda, myślałem, pidzis rozodniejsza. Odezwał si Tomasz. Jego głos brzmiał niepewnie. Mog połnizmi. Ty milcz, workna Stanisław. Nie odrakaj jak zroku odiani. Juk dostateczny naraba dziwstu w ted rodzini swoimi sentimentami. Anna zobaczyła. Jak tors Tomasza staj si blada. Jak jego ramiona opadaja pod chigaran swołka. I nagel zrozumiała kok jeśli. Ten szlo jak nishi vusisko. Czego dotyka, nawet własnego syna. W tym liski piszo pagars. Poedzieła gwalnij. O zeznaniak moje matki. O tym, to próbowaje przekopik, jebi zamilnoa. Jakij prodi si pan ba? Stanisław podzd blige.
A Anna wyciła zapać jego drogi wody pogolenu. Miesza jego cz czymś dzieci, mog strakem, mog niwem. Mog czymś znacznie gorszym, twoja matka, powiedzia sycio. Była zwykłą sprzątaczka, która myślała. Rozumie rzeczy ponad swój rozum. Zeznania nie mieli gadnej wartości. To dlaczego chia pan, żeby znikwazi miasta? Sisha, kara zapadła wiotas, była tak gista, Anna słyszała bajsi własnego Córka. Deszcz za oknem perzabiera nasayo, wilki kropel utterzlio szybie jak z nieba. Nagel wjeżdżają biblioteki, podziwiła si na apostak. Eleganka kobieta o zimne. Niebieskich oczach I wasika pajdak perfekcyjny kok. To była Helena Wiśniewska, wona Stanisława, tor zadko pokazywała si chusi domu. Prakowała swakba. Stanisłaj, poecjała tonem. Którym swajchik bilo ostrzeżeni. Mami goski saloni. Pan burmisters I pan Kowalski z skarbu miasta czekają na siebie. Anna załogiła. Jak achi Heleny zatrzymali si na liski Jedźriku. Jak prezes Jedź tours prezentno wyraz. Tori mog oznaczać strach albo new. Albo jedno I drugi. Juk kokani. Odpowiedział Stanisław. Jego wzrok nadal spoczywa na Annie. Tylko załatwię impuna. Drobna sprawa. Mogda sprawa gwałtnie jest taka drobna, odezwała si Anna. Głos Jedź brzmiał teraz mocniej. Obecnak Heleny Wiśniewskiej, riksha na witek listu. Wszystko to potwierdzało Jedź portagenia. Helena podeszła bliżej. Jedź kroki bili sich jak kroki kotki. Kota za China? Zapytała Muka. Il parterziła na anu z takim razem. Jakby parterziła na insekta. Karego mogna rozdeptak jednym ruchem stopi. Córka Magdaleny Kowalskiej, odpowiedział Stanisław. Najdocznij o Dziedzica po mates skonek du fakania nosa nie swój spray. Anna poczuła, jak kok nij puka. Wszystkie lata pokori, wszystkie lata cierpienia matki. Wszystkie lata bycia traktowana jak powiters. To wszystko wybuknu nij jak zapalnik. Moja matka umarła. Nie widzak prodiotem. Ko widziała. Powiedziała. Podnosza głos. Alia si nie dam kupik ani zastrasziak. Ten list jest tylko początkiem. Jeśli moja matka miała dokumenty, zeznania, dowody, znajduję. Nie ma gadne dokumento. Powiedziała szybko Stanisław, ale Anna załogiła. Jak jego wona mu ostrzeżenia sprzedzierzeni. Skad pan mog bik tego taki puni. Zapytała Anna, chyba juk pan znalazł. W tym momencie do biblioteka wjeżdżał Jeszik to młody mężczyzna o rudej włosach I pigać. Jabrani garnitur, tori bil za długi I wireni pagicioni. To bil Piotr Nowak, syn szuka. Tori od kilka miesięcy pracował jako sekretarz rozudzi miasta. Prezam. Przeszkadzam, powiedział, wireni zdenerwani. Pan burmisters prosi, żeby pan przyszedł natychmiast. Sun pun. Piln sprawy do omówienia. Anna załogiła. Jak Piotr spodziewał najo z zainteresowaniem, a potem jego wzrok padł na list Jedźriku. Kok jego oczach zmienił się. Jak rozpozna kok znajomego. Piotrs, odezwała się nagle Anna. Podczas jak do niego. Ty przecież rozudzi. Dziwisz koko pagars, tori miami jak z temu. O kledźtwaj, torzo stalo umorzoni? Piotr spodziewał na Stanisława, potem z powrotem na Anu. Ja. Ni POW in IEM. Piotrs. Powiedział ostrzegawco. Stanisław. Twoja praca zalegio dyskretnie. Alana widziała kok oczach młodego mężczyzny. Widziałem, v.
Podeszła blige, I pokazałem mu fragment listu. Poger w tartaku, Przeczytała głono. Jesiuchu robotników zganiło, a kledstwo zostało umorzone po kilku dniach. Chi to ten poger? Piotra bil blady jaksiana, jego rusdrali. Anna, odezwał si nagel Tomasz. Mog lepić budzi jesli. Ni. Preserwała mu Anna. Juk dosik milczenia. Moja matka widziała kok straszliwego, prawda? Dlatego pastwo cieli, jebi znikwa. Piotra Nowak w kaku przemuje, jego głos bil ledwo słyszalny. Tak. To bil poger w tartaku. Dwudziestego marca, terzi lata temu. Żeneło Jesiuchu mężczyzn I dwóch slapkał. Torzi tam prakowali. Spojrzał na Stanisława z strakiem, el continual. Kledstwo zostało umorzone po tygodniu. Oficjnie z powodu braku dowodu. A nieoficjnie? Zapytała Anna, co juk znała odpowiedź. Nieoficjnie. Pizekno liniu. Burmisters otrzymał sporo dotychczas na renowacji ratusza. Sudzia kleci dostalewans. A pan Wiśniewski odbudował tartak z nającymi maszynami. Stanisław zrobił krok w stronę Piotra. Jego tours były teraz purpurowe z niu. Ty mieli robaku, workna. Tłujo jisik ma długi umoć ludzi. Jeden telefon I strasiki warsztat I dam. Ale Anna stanęła między nimi, jedź oczy paniui niwem. Ni. Juk nigdy wicze, ni budzi pan strasik ludzi. Podniosła list waj. W tym liski, jes napisane. G moja matka widziała kok tejnosi. G była świadkiem. Ko widziała pani Stanisław. Ko pan ukryła? Helena Wiśniewska podeszła do muka, I polakaiła dło na jego ramieniu. Stanisław. Powiedziała sycio. Goski czekaja. Mog pałanizmi za lotwiktu. Dyskretnie? Ale bilo juk za pogno na dyskretu. W Jerzayak biblioteki podziałali si nowe postasy, burmisters Edmund Kowalski. Pulchni mężczyzna o wajstgoi I male. Wajskich oxkok, oraz pan Władysław Kaczmarek. Właściciel największego sklepu w Miesi. Stanisław. Powiedział burmisters. Wajsiajak chustexko, I osirajak potzi choka. Słyszeliśmy głozy. Chi wusisko w przodku? Anna zobaczyła szansę. Wszyscy najważniejsi ludzi w Miesi byli teraz tudź. Wszyscy uspólnicy w tej korupcji. Wszyscy. Torzy mieli kok do stracenia. Panawi. Powiedziała głono. Obrakajak w strong nały perzabil. Mog panawi mogami wajasznik. Dlaczego kledstwo w sprawie pogaru w tartaku zostało tak szybko umorzone? Burmisters spojrzał na nią z poletanium. Tor nie ukrywało pogardy. Młoda damo. Powiedział tonem, jakim zrakasi do dzieci. To są bardzo skomplikowane sprawy. Toriko soba w paskiem. Polegeniu nie mog zrozumiał. Moi mates pokonos sprezatani. Ani za bajsi głupio, odpowiedziała ostro Anna. Ona widziała ko si stało tejnosi. I zapisała tu. Kakowu, il zobaczwa. Jak wszyscy mężczyźni w pokoju stihnidzia. Z sante zapiski? Zapytał szybko pan Kaczmarek. Stanisław, frasiła Helena. Jedź głos brzmiał ostro zagawso. Mog pałanizmi przejść do gabinetu I porozmawiać na osobności? Ale Anna nie mogła pozwolić, żeby teraz wszystko usichło, żeby prawda znów została pochowana. Pomykała mates. Tora umarała w bólu, nie widzak. Jedź milczenie przez lata chronowo morderstwo. Moja matka widziała, jak pan podłogi ogis w tartaku. Chryniuen, skazujak na Stanisława. Widziała, jak pan zamknął wejścia, żeby robotnicy nie mogli usik.
Zrobisz to pan dla pieniędzy z ubezpieczenia. Sisha, Tora zapadła, była ogłaszana. Nawet deszcz za oknem zdało się usychnąć. Stanisław bil blady Jack Krita. Ale jego oczy panuły zimnym niłem. Taj mała dziko, poezja sycio. Gawujesz, gc urodziłeś. W tym momencie stało się kok niespodziewanego. Tomasz, Tori prezes kola seniu sta w milczeniu. Nagel zrobisz krok do przodu. Odz, poezja, jego głos drgak, ale biles decydowanie. Czyta prawda. Stanisław spojrza na scenę zdziwieniem. Jakby nie mógł uwierzyć wto kosłajsi. Tomasz, nie bądź głupi. To historia załamanej dziewczyny, ale czyta prawda? Powtarzaj Tomasz głownicz. Ci zamordowała z tych ludzi dla pieniędzy. Nie zamordowała nikogo. Wybuchł Stanisław. To bil wypadek. Maszyny bili ster, instalacja elektryczna wadliwa. To była tragedia, ale nie zbrodnia. To dlaczego próbowałeś przekupić moją matkę? Zapytała Anna. Dlaczego chciałeś, żeby opuściła miasto? Stanisław milczał, ale Anna wiedziała prawdę w jego oczach. Ponieważ ona wiedziała kokłacie prawda? Wiedziała, Jack zablokał list drzwi. Jack odseal z wodu w hydrantach. Mógł nawet wiedziała, Jack podwadził z ogis. To kłamstwo. Chryknął burmisters. Nie możesz szukać takich oskarge bez dowodu. Gdzie są dowody? Zapytała Anna. Gdzie są wyjątkowi? Wszyscy zginęli w pogarz albo zostali persekupieni. Wszyscy oprócz mojej matki. Dlatego muzeala umrzu w nudzy, w strachu, bezo piki lekarskich. W tym momencie, Piotr Nowak odczerknął. Przepraszam, poezja sycio. Ale nie wszyscy wyjątkowi zginęli. Wszystkie. Oczy zrosli się na niego. Jeszcze jeden człowiek, kontynuował. Jan Kowalczyk, który tante nosi prakowa jako strachnokny. Wiedzie wszystko z wciąż. Ale następnego dnia został aresztowany za kradzież I skazany na pół lat więzienia. Na podstawie czego? Zapytał Tomasz. Bigaterii znalezionej w jego domu, odpowiedział Piotr. Bigaterii. Tora według protokołu policyjnego. Znaleziono w doskonałym stanie. Zapakowana w papier gazetwy z data po pogarz. Stanisław bil teraz czerwony z złości. Piotrusiu. Poezja niskim, gronym głosem. Chyba zapomniałeś, to płaci się pensji. Nie, odpowiedział Piotr, postujak się. Pensji płaci mi miasto. A miasto to ludzi, nie pan. Ona poczuła, że koksy zmienia w pokoju. Straciłeś to pał mieszka niewały, a new prodzy. Że teraz jest Jan Kowalczyk. Zapytała. Wysztwiedzenia 2 miesiące temu, odpowiedział Piotr. Mieszka ostry na przewodniczących. Helena Wiśniewska podeszła do miuka, I szepnęła mu kok do ucha. Ona wiedziała, Jack jego tor stać się jeśli bardziej mroczna. Wystarczy tycz oskarge. Poezja Stanisław głono. Tomasz, wyprowadzi czyniu z domu. Natychmiast. Ale Tomasz nie ruszy się z mieszka. Nie. Odz, poezja sycio. Czuk usłyszy prawdę. Prawda jest taka, że jestem człowiekiem interesu, odpowiedział Stanisław. Czasami ludzi gina. To tragedia, ale to dziki. Oni nie zginęli. Powiedziała Anna. Judge głos bil teraz spokojny, el twórci jak kamie. Zostali zamordowani. Pan ich zamordował dla pieniędzy. W tym momencie w drzwiach biblioteki. Podziałaj się jeśli kto, stary człowieko sue brodzi I oczach pełne bólu. To bil o język marek, probasz mieszkać parafi. Stanisław.
powiedzia sycio. Słyszałem kriki eskiza kioła. Kota si Dziedzic? Anna zobaczyła w sojusznika. Odz pojedziała szybko. Ci pamięta o język Jana Kowalczyka? Tego, który został aresztowany po pogars? O język Marek Skinogłowa, pamiętam. Dobry człowiek. Nigdy nie uwierzyłem, że mógł krak. Poniwag ni krak, pojedziała Anna. Został robiony. Żeby nie mógł zeznawać o tym. Ko widzia nosi pagaru. Kaplan spodziewa na Stanisława z razem naszego zrozumienia. Stanisław, pojedział wolno. Czy to moglił? Czy mogli gestu, o czym mały to dziewczyna? Stanisław milczał, ale Anna wiedziała, że jego maska słabo człowieka zaczyna opadać. Odzwaniak koko wil gorszego. I wasn't tedy Tomasz zrobić kok, zmienił wszystko. Kota za dziewczyna? Zapytała Muka, ale potarziła na Anu z takim razem. Jack b potarziła na insekta. Którego mogna rozdeptak jednym ruchem stopi. Córka Magdaleny Kowalskiej, odpowiedział Stanisław. Najdocznij ojedziczyka po mate skonek du Turkania nosa nie swoj sproi. Anna poczuła, Jack kok nij piłka. Wszystkie lata pokori, wszystkie lata cierpienia matki. Wszystkie lata bycia traktowana Jack powiders. To wszystko wybuknu nij Jack zapalnik. Moja matka umarła. Nie widzak proti o tym, ko wiedziała. Powiedziała podnosiak głos. Ale si nie dam kupik ani zastrasziak. Ten list jest tylko początkiem. Jeśli moja matka miała dokumenty, zeznania, dowody, znajduji. Nie ma gadna dokumento. Pojedziała szybko Stanisław, al Anna załagiła. Jack jego łona rzuciła mu ostrzyga sprzedzierzony. Skad pan mógł tego taki puny. Zapytała Anna, chyba juk pan znalazł. W tym momencie do biblioteki wjeżdżał Jeśli młody mężczyzna o rudy włosach I pigać. Jebrani garnitur, który był za długi I warni pogiciony. To był Piotr Nowak, syn szuka. Który od kilku miesięcy pracował jako sekretarz w rezydencji miasta. Przepraszam, że przeszkadzam. Pojedzie, wirani zdenerwany. Pan burmistrz prosi, żeby pan przyszedł natychmiast. Sun piun. Piln spray do amawienia. Anna załagiła. Jack Piora spodziewa nayo z zainteresowaniem. A potem jego wzrok padł na list w Jedzicu. Kok w jego oczach zmienił się. Jack b rozpoznał kok znajomego. Piotrs, odezwała się nagle Anna. Podcha Jack do niego, typrkujeś w rezydencji. Ci wish koko pagars. Tori mia miej Jack zaz temu. O kledstwaj. Torza stalo umorzoni. Piotr spodziewa no na Stanisława potem z powertem na Anu. Ja, nie powinienem. Piotrs. Pojedzie, ostrzyzagawco Stanisław. Twoja praka zaladio di dyskrycji. Anna wiedziała kok w oczach młodego mężczyzny. Wiedziała Jan v. Podeszła bliżej I pokazał mu fragment listu. Pogar w tartaku. Przeczytała głono. Dziesięciu robotników zginęło. A kledstwo zostało umorzone po kilku dniach. Czy to ten pogar? Piotr był blady Jacksjana, jego rozstrzygali. Anna. Odezwał się nagle Tomasz, mógł lepić budzi jeśli. Nie. Przerwała mu Anna. Juk dosyć milczenia. Moja matka wiedziała kok straszliwego, prawda? Dlatego. Postwo cieli, żeby znikła. Piotr Nowak w kako przemuje, jego głos był ledwo słyszalny. Tak. To był pogar w tartaku. 20 marca, terzi lata temu. Żenewo dziesięciu mężczyzn I dwóch chłopków. Torzi tam pracowali. Spodziewa na Stanisław z strakiem, el continual.
Kledźwo zostało umorzone po tygodniu. Oficjnie z powodu braku dowodu. A nieoficjnie? Zapytała Anna, co juk znała odpowiedź. Nieoficjnie. Piora prezekno linu. Burmistrz otrzymał sporo dotyczy na rynowaczu ratusza. Sudzia kleci dostalewins. A pan Wiśniewski odbudował tartak z nającymi masonami. Stanisław zrobił krok w stronę Piotra, jego tours była teraz purpurowa z niu. Tajmali robaku workna. Tłujo jisik ma długi umoich ludzi. Jeden telefon I strasiki warsztat I dom. Ale stanął między nimi, jedź oczy paniui niłam. Ni, juk nigdy wicze ni budzi pan strasik ludzi. Podniosła list waj. W tym liski jes napisane, ji moja matka widziała kok tej nocy, ji była wajad kim, ko widziała pani Stanisław. Ko pan ukryła? Helena Wiśniewska podeszła do muka, I polakaiła dło na jego ramieniu. Stanisław, powiedziała sycho, goski czekaja. Mog pełniz mi zalotwik tu, dyskretnie. Ale bilo juk za podno na dyskrecju. W jersajak biblioteki podziałali si nowe postasy. Burmistrz Edmund Kowalski, Pulchny mężczyzna. O wajźdźgłowi I mali wajskach oraz pan Władysław Kaczmarek, właściciel największego sklepu WMSE. Stanisław, powiedział burmistrz, wajsiajak ciasteczko I osirajak potsi choka. Słyszeliśmy głozy. Czy wszystko w porządku? Ona zobaczyła szansę. Wszyscy najważniejsi ludzi WMSE byli teraz tudać. Wszyscy wspólnicy w tej korupcji. Wszyscy. Torzy mieli kok do stracenia. Panawi. Powiedziała głono, obrakajak CW strong nała percebił. Mog panawi mogami wajjasznik. Dlaczego kledźtwo w sprawie pogaru tabelku zostało tak szybko umorzone? Burmistrz spojrzał na nią z połączeniem. Torni ukrywało pogardy. Młoda damo, powiedział tonem, jakąś rakasi do dzieci. To są bardzo skomplikowane sprawy, których osoba w paskiem. Poleceniu nie mógł zrozumieć. Moje mates pokono ze spryzatani. Elni za bajsi głupio, odpowiedziała ostrowana. Ona widziała kosi stało tej nocy. I zapisała tu. Kakawy. Ale zobaczwa. Jak wszyscy mężczyźni w pokoju stinidzia. Z są te zapiski? Zapytał szybko pan Kaczmarek. Stanisław, Helena, jedźgło brzmiała ostrozagawco. Mog pełnizmi przejść do gabinetu I porozmawiać na osobności. Ale Anna nie mogła pozwolić, żeby teraz wszystko usychło, żeby prawda znów została pochowana. Pomykło mates, tora umarała w bólu, nie widzak. Jedź milczenie przez lata chronowo morderstwo. Moja matka widziała, jak pan podłogi ogis w tartaku. Kryniuen, skazujak na Stanisława. Widziała, jak pan zamknął. Wiedzie, żeby robotnicy nie mogli usik. Zrobisz to pan dla pieniędzy z ubezpieczenia. Sisha, kora zapadła, była ogaszajaka. Nawet deszcz za oknem zdało się usiknąć. Stanisław był blady jak krita. Ale jego oczy paniły zimnym niłem. Tajmowa dziko, powiedział sycho. Gałujesz, że si urodziłeś. W tym momencie stało się kok niespodziewanego. Tomasz, który przez koloseniu stał w milczeniu. Nagle zrobił krok do przodu. Odz, powiedział, jego głos drgał, ale był zdecydowany. Czy to prawda? Stanisław spojrzał na syna z zdziwieniem. Jak nie mógł użyć w to, kosłajszy. Tomasz, nie bądź głupi. To historia załamężdziczny. Ale czy to prawda? Powtórzy Tomasz głonić. Czy zamordowałeś tych ludzi dla pieniędzy? Nie zamordowałem nikogo. Wybuch Stanisław. To był wypadek. Maszyny byli ster, instalacja elektryczna wadliwa. To była tragedia, ale nie zbrodnia.
To dlaczego próbowałeś przekupić moją matkę? Zapytała Anna. Dlaczego chciałeś, żeby opuściła miasto? Stanisław milczał. Anna wiedziała prawdę długiego oksak. Ponieważ ona wiedziała kokiej prawda. Wiedziała, jak zabłykał list drzwi. Jak odciął z wodu hydrantać. Mógł nawet wiedziała, jak podwadziły ogis. To kłamstwa, krzyknął burmisters. Nie możesz zukać takich oskarżeń bez dowodu. A gdzie są dowody? Zapytała Anna. Gdzie są wyjątkowi? Wszyscy ginęli pogars albo zostali persekupieni. Wszyscy oprócz mojej matki. Dlatego musiała umrzeć nudzy, strachu, bez opieki lekarskiej. Tym momencie Piotr Nowak odczerzygnął. Przepraszam, powiedział sycio. Nie wszyscy wyjątkowi zginęli. Wszystkie oczy rosli się na niego. Jesi jeden człowiek, kontynuował. Jan Kowalczyk, który tamte nocy pracował jako strachnokny. Widzia wszystko z kościołów. Następnego dnia został aresztowany za kradzież I skazany na 5 lat więzienia. Na podstawie czego? Zapytał Tomasz. Bogatery znalezionej długiego domu, odpowiedział Piotr. Bogatery, która według protokołu policyjnego. Znaleziono w doskonałym stanie. Zapakowana w papier gazetowy z data po pogars. Stanisław był teraz czerwony z ości. Piotrusiu, powiedział niskim gronym głosem. Chyba zapomniałeś, to płaci ci pensji. Nie, odpowiedział Piotr prostując się. Pensji płaci mi miasto. A miasto de ludzi nie pan. Ona płaciła, kok się zmienia w pokoju. Straciłeś to mieszka nie wui, a new prodzy. Teraz jest Jan Kowalczyk. Zapytała. Wyszły z więzienia 2 miesiące temu, odpowiedział Piotr. Mieszka ostry, na przedmieściach. Helena Wiśniewska podeszła do miuka, I szepnęła mu kok do ocza. Ona wiedziała, jak jego twór stał się dzisiaj bardzo mroczny. Wystarczy tać oskarżeń. Powiedział Stanisław głośno. Tomasz, wyprowadzi cię z domu. Natychmiast. Ale Tomasz nie ruszy się z mieszka. Nie odź, powiedział sycio. Czuk usłyszę prawdę. Prawda jest taka, że jestem człowiekiem interesu, odpowiedział Stanisław. Czasami ludzi gina. To tragedia, to dziki. Oni nie zginęli, powiedziała Anna. Dziedzic był teraz spokojny, twardy jak kamień. Zostali zamordowani. Pan ich zamordował dla pieniędzy. W tym momencie w drzwiach biblioteki pojawił się Jeśli. To, stary człowiek o swojej brodzie oksak pełny bólu. To był Ojisek Marek, proboszcz mieszkał parafi. Stanisław, powiedział sycio. Słyszałem krzyki z kościoła. Kotu si dziś? Ona zobaczyła w sojusznika. Odz, powiedziała szybko. Czy pamięta Ojisek Jana Kowalczyka? Tego, który został aresztowany po pogars? Ojisek Marek skinął głowę. Pamiętam, dobry człowiek. Nigdy nie uwierzyłem, że mógł krak. Ponieważ nie kradł, powiedziała Anna. Został robiony, żeby nie mógł zeznać o tym. Ko widzia w nocy pogaru. Kaplan spojrzał na Stanisława z wyrazem rosnącego zrozumienia. Stanisław, powiedział wolno. Czy to mogli? Czy mogli gestu, o czym mali to dziewczyna? Stanisław milczał, Anna wiedziała, że jego maska słabo człowieka zaczyna opadać. Odzwania od koko wheel gorszego. I wasn't pidi Tomasz zrobił kok, ko zmienił wszystko. Tak, odpowiedziała Helena. Przez terzi lata gajwam w kłamstwie. Czek powiedz prawdę. Jedz znania byli szego I bezlatan.
Opowiedziała o tym, jak mug planowała poger, jak próbowały go od week, jak partyziła z okna. Gid pana tardak, dlaczego pani nie zawiadomiła policji? Zapytał prokurator. Bio byłam cherzem, odpowiedziała Helena. I bio myślałam, że jeśli będziemy dziś syczo, mogła nam się zapomnieć. Ale nie udało się. Nie, Helena spojrzała na muka, tori siedzia z opuszczona głowa. Kogde nosi słyszałam kriki tich ludzi. Kogde nosi widziałam ich tors. Prawda nie da się pochłać. Ostatnie zeznania skakała Anna. Did weszła na Monaco, szuka si jak Dziedzica, mała. Ale nie zwolna. Proszę opowiedzieć dalej o swojej mates, powiedział prokurator. Anna opowiedziała o Magdalenie Kowalskiej, o tym, jak ciuko pracował, jak zbierała dowody przez lata, jak została zaginiona I zastraszona, matka widziała. G Prada W kaku widzi na jaw, powiedziała. Widziała, że sprawiedliwość przejść podno el przejdzie, kociałaby pani przekazać. Zapytał prokurator. Anna spojrzała na Stanisława Wiśniewskiego. Potem na kobiety siedzieć na widowni. G Prada jest silniejszym nig pieniądz. G sprawiedliwość przejść podno el przejdzie. IG nikt, bez względu na to, jak bogaty ci łapwały, nie stoi ponad prom, podróż jak deliberaci sad, o głosil wyrok. Anna siedziała między Katarzyną Nowak I jadła szapaskę, gdy sadzia sta. Jebi odczytek werdykt. W sprawie Stanisław Wiśniewski inni. Sad uznać oskarżonego za winnego morderstwa 12 osób oraz korupcji. Wymirza karu doji łatnego pozbawienia wolności. Anna słyszała poch kobiet wokonej. Ale bailita z ulgi, nie smutku. Sprawiedliwość, szepnęła Katarzyna. W kaku sprawiedliwość. Elana widziała, że dopiero początek. Stanisław Wiśniewski pochodzi do wyjaśnienia, alterziba bilo odbudowacta. Ko jego zbrodni zniszczywi. W czego kolejnych miesięcy, Anna stała się nieformalna przełożenia grupy kobiet. Tor walczyły o odszkodowanie dla rodzin ofiar. Zorganizowali spotkania, napisali petyki, spotykali się z politykami. Pieniądze sprzedaży majątku Wiśniewskich zostali podzielone między rodziny. Ale Anna widziała, że gadni pieniądze przezroka im ojca mogą I synu. Tomasz przeprosił każdy z rodzin osobiście. Niektóre kobiety nie chcieli z nim rozmawiać. Ale jak Katarzyna, zrozumieli. Jego skrucha jest szczera. A nie zabi mojego muka. Powiedziała Katarzyna do Anny punego dni. Jego o język zabi. Alan ma szansę być lepszym człowiekiem. Anna zgodziła się. Tomasz zalegaj fundaciu pomocą dla rodzin ofiar przemysłów wypadków I pracował jako zwiki pronik, pomagać ludziom. Torik chuznij jego rodzina wykorzystywała. Szeks miesięcy po procesie, Anna stała na komentarzu perzi grobi matki. Bilta pikni, seni g. Owej kwiati na modul kolisali si na widers. Mamo, powiedziała syczo. Prata wyszła na jaw. Wyszisi widza, jaka była dzielną kobieta, na nagrobku. Obok Magdaleny Kowalskiej, wyrychu słowa. Miłojaka matka. Tora nie bala si prati. Anna słyszała kroki za sobą I odwróciła się. Tabil Tomasz, terzymaja si bukit biala rock. Czy mog? Zapytała cicho dat Anna skinęła głowę. Tomasz polegaj kwiati na grobie, I stanął W. Milczeniu przez twilu. Twoja matka była. Odłaniacia od nas wszystkich, powiedział W. Kaku, była, zgodziła się Anna. Ale. Teraz my musimy być odważni za nią. Gid wychodzili z komentarza. Anna pomyślała o Przeczytałki.
Miastos miniosi, noi bromisters, uchui I transparenti. Nawi przepasi bezpieczeństwa w mieszkiu wich fabrikach. Nawi fundiku pomagagus ubojim rodzinem. Elnajwagni zmiana była w ludziach. Nikt jutni ba si małych prodi. Nikt jutni ba si walczak o sprawiedliwość. Ko teraz robisz? Zapita temish, gi dozli du brami kometerza. Ona spojrzała na miasto, rozciaja si prznimi. Miasto. Tor nauczyło si, gi prada jes silniejsze nig pieniądz. A sprawiedliwość mogliwen, nawet dla najbiedniejszych. Budu kontinuik prekalmaki, odpowiedziawa. Budu pildołak, jebi juk nigdy wicze nikni zostal zapomnieni. Piu lat podniena stała przyznałem. Jasnym budynkiem z shildem Centrum Pomocy Prawnej. Magdalena Kowalskiej. Bialtid szlodni podźernikowi ranek. Ale swos przebijać si przez czmery rozpagadzalo szeroks jesianego dnia. W jedźriku terzymała kluczy do budynku, tori przez ostatnie lata bil jedź marzenium. Planem, a teraz stała się rzeczywistością, przez te piu lat miasto zmieniło się ni do poznania. Tam gdzie kiedyś sta stary tartak winieskich, Paustal Park z tablica pamiątką dla 12 mężczyzn, torzy zginęli. Centrum Parku rosło 12 dubo, każdy z mała tabliczka z imionami nazwiskiem ofiary. Dzieci bawiły się tam codziennie, a ichma myśl się z szumem lisy. Dziki walczyło z śmiercia I wygrywało. Pano ano. Usłyszała znajomy głos. Odroczyła się I zobaczyła Piotra Nowaka, tori bieg w jedźstron z szerokim zmyciem. Piotr przez te lata awansował na zastupku burmistra I sta się jednym z najbardziej zaufane ludzi w nowej administracji miasta. Piotrs, odpowiedziawa za zmyciem. Punctualnie jak zawsze. To wielki G. Poezja. Twitijak jedźdło w Jesse gratulaci. Twoja matka byłaby dumna. Ona skinęła głowę, chujak, jak z napawaja jedźdłaciu. Przez te wszystkie lata nauczyła się, że smutek I redak mogę istnieć obok siebie, że mogna być szkodliwa, pamiętaj o tycz. Korik juk z nami nie ma do budynku, zaczęli podchodzić ludzi. Pierwsza przyszła Katarzyna Nowak z Córka Anio. Teraz 18-letnia dziewczyna. Tora studiowała prawo na Uniwersytecie w Krakowie. Siosha Ano, powiedziała młoda Ania. Czy to prawda, że budu mogła do pracować podczas wakacji? Ona uśmiechnęła się. Nazywani jedź Siosio przez dzieci ofiar stało się naturalne przez te lata. Była rodzina dla wszystkich tycz. Torzy strasili ojkał. Oczywiście, odpowiedziawa. Podejrzewamy młody praniko. Torzy pamiętają o sprawiedliwości. Whereas gromadzenic ludzi, ona zobaczyła znajom twors, jadwig shipaska. Która przez te lata stała się jedź najlepsza przejścioka, I najbardziej zaufana wyspa przekonika. Jana Kowalczyka, tori powiedzą z wyjaśnienia został stradnikiem parku pamięci. Oka marka, tori starza się, el nadal kogde niedzieli przypominał parafianam o tym. G prada I sprawiedliwość sen fundamentum wiry. Ona, odezwał się sici głos. Odwróciła się I zobaczyła Tomasza Wiśniewskiego. Przez te piu lat bardzo się zmieni, bil szupleji. Jego łzy przeszarzyli się, el jego oczy nie mieli juk tej puski. Tora Anna pamiętała z tamtego dnia w bibliotece. Tomasz, odpowiedziała sitwo. Ich relakia przez te lata, przeszła przez ron fazy. Odi nufnoxy przez szakinek pokok. Komogna bilo nazwak prezidnia. Tomasz nigdy nie próbował a sprawiedliwych zbrodni ojuka, el ciuko prakowa. Jebi odkupia. Przyniosłem ci prezent na otworki. Poezja.
Rachijak jej mała, eleganka paczki. Anna otwróciła jej zobaczyła stary. Skurzani notes z inakiwami mk wygrawerinami na akartce. Tabil notes twoj matki, wjaśni tomasz. Znalazłam go wrzeczak oka po jego śmierci widzeniu. Magdalena robiła nimna taki przez wszystkie lata. Anna otworzyła notes I zobaczyła znajon staran pismo matki. Na pierwszej stronie było napisane. Dla Anny, żeby nigdy nie zapomniała. G prawda zawsze wygrywa. Chazbi miała czekać kale dziki. Dziękuję, szepnęła Anna. Ciskajak notes du piersi. O dziesięć, Anna prezecia czerwona stoka I oficjnie otworzyła centrum. Pierwszym klientem była młoda kobieta z malędziekiem. Jej mugs gana wypadku fabris. A fabryka odmówiła wypłaty odszkodowania. Nie mam pieniędzy na. Pronika, powiedziała kobieta z zami Oksak, nie potrzebuję pani pieniędzy, odpowiedziała. Anna, ma pani prawo do sprawiedliwości. Przez następne godziny, Anna I Dziedzispal, Terzik młody proniko. Torzis gosili si na ochotnika, wyskaczowali historyledzy, torzi potrzebowali pomocy. Była dudała, tory prakadaka ni wypłaka emrichery. Robotnik, tory strasy polak maszini. Afirma ciałego zwolnik bez odszkodowania. Rodzina, tora została oszukana przez dulapra. Kada historia przypominała Annie o tym, dlaczego ta praka just wana. Wisi z pieniądz czysto wygrywaja z prawda. Muzail istniał mieć. Sprawiedliwość była dostępna dla każdego. Do lata podmienienia stała przez parlamentem Warszawy. Terzamayek Riku plik documento. Projekt ustawi o ochronie wyjątków sprawa korupcji. Byli to plati dwoch lat intensiwe pracy z posłami. Pronikami I organizacjami społecznymi. Ustała Magdaleny. Jak zaczęto jej nazywać. Miała zapanik ochron ludzim takim jak jedźmaka, tym. Torzy wadzili zbrodni pocna ludzi, I miliard wagonich małych. To sali plenarne. Dziedzic ustała została przyjęta wiek socjagłoso. Ona pomyślała o wzyskać kobietach I mężczyznek. Torzy przez lata milczeli z strachu. Teraz ich milczenie miało skosik. Po głosowaniu poddunić starsi pasu. Tory byl jednym z głównych inicjatorów ustawy. Pani matka zmieniła ten kraj, poezja. Bez jej odwagi, bez pani determinacji. Tysiąc ludzi nadal kajwy strachu. Ona skinęła głowę, myślała o tym. G praka dopiero si zaczyna. G sio lat po otwarciu centrumana si działa swoim gabinecie. Czytajak lista de studentki prawa z Uniwersytetu Dasku. Dziewczyna pisała o tym, jak historia Magdaleny Kowalskiej zmieniła jej życie. Jak zdecydowała zostać pronikiem, żeby pomagać ludziom I bezsilnym. Pani matka nie jej. Pisała studentka. Dziedzictu jej kagdam z nas ktarzi wierzimy. Sprawnili walk just mogliwa. Ona odlakaiwa list, I spodzierzała przez okno na park. Dzieci bawiły si pod dbami zasadzionymi pamiętników fire pagaru. Park rozraz si przez te lata. Dodano nowe aleki fontanu mies zaba. Dwanasi centrum nadal rosło, coraz wigsze I silniejszy. Ich kurzini głęboko topion zimu. Jerzia gabinetu podziwiła si młoda kobieta. Była Ania Nowak. Tora poskoczeniu Jerzia gabinetu podziwiła si młoda kobieta. Była Ania Nowak. Tora poskoczeniu studio pranichich rachiła du miasta jako pełna prana. Prawnicka centrum. Ano. Powiedziała z podekscytowaniem. Meni wielka spra. Grupa robotników z fabryki elektronicznej zgasza.
G prakadaka zmusić du prasi, w niebezpieczny warunkach. G jeden z nich próbowałych skarg, został zwolniony, ale uzmichnęła się, jak znajomy kciuki determinacji. Po tylu latach waka o sprawiedliwość, nadal była judge pastja. Zbierz wszystkie dokumenty. Poecjała. Jutro adzimi na inspekcję. Gid młoda prawnika wyszła, ona panani spodzieżała na park. 20 lat minęło od tamtego deszłego dnia, a bibliotas. Gid przeczytała list, tory zmieni wszystko. Miasto, w którym kiedyś panowała straszne milczenie, stało się symbolem nadziei dla całego kraju. Centrum Pomocy Prawnej rozrosło się w 20 placówek, w College Puls. Stała Magdalena, stała się wzorem dla innych krajów. Każdego roku, w roczniku pogaru w tartaku, odbywa się marsz pamięci. Podczas którego tysiące ludzi przyjęli nie tylko ofiary tamtej nocy, ale wszystkich, którzy zginęli przez zakłonach I obojętnych łodzi. Ona wyjęła do ręki stare fotografię matki, która zawsze trzymała na biurku. Magdalena Kowalska potwierdziła na nią z łagodnym uśmiechem. Trzymajak w ramionach mała Annu. Mamo, szepnęła. Myślu, że była bezdomna. Twoja córka nie jest juk ti przestraszona dziewczynka z tandetnymi sukienkami. Ale nadal walczy o prawdę, tak jak ty mi nauczyłaś. Za oknem zasiad słoka malowa niebo w odcieniach zwoda I purpury. Ona widziała, że jutro budzi kolejny g pełen łajzła. Kolejna szansa na to, by sprawiedliwość zwycięża nad niesprawiedliwością. Bio tu właśnie było Dziedzicu Magdaleny Kowalskiej, niestudziuka wiara WTO. G Prawda zawsze znajdzie drogę na wyjaśnienie. Chazby miała czeka lata, w tej malaj sprzątaczki, która zbierała dowody w ciemnościach biblioteki. Twiwa siła, która zmieniła nie tylko jedno miasto, ale kali kraj. Ida siła działa teraz w każdym. To odwadzi się powiedzi, nie niesprawiedliwości. Historia kości się. Ale Dziedzicu IECZNIE. Tu historia o sil prawdy I determinacji zwykłych ludzi w obliczu korupcji przemysłu. Magdalena Kowalska, skromna sprzątaczka, stała się symbolem odwagi wilnj. A judge Córka Anna continuała walk o sprawiedliwość. Twarzak trzymajni w społeczeństwie. Dokończyłem historię. Pokazujak Dziedzicu Magdaleny pogrodziło się w konkretnym działaniu. Centrum Pomocy Prawnej. Ustuwu kroniaka wyjątkow. Sik podobnych placówek w całym kraju. Historia kości się pełna nadziei wyjścia. G Prawda I sprawiedliwość zwycięża determinacji zwykłych ludzi. Zaproszenie do subskrypcji przykład. CIW osobne wiadomości, Jack Profiles.